సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అఫ్సర్ టెక్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ. Hi friends, today word for class 1 and 2. Eraser, 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 rubber. Parts of speech noun. Usage, I used an eraser to correct my mistake. She lost her eraser, so I gave her mine to use. And next sentence, the student borrowed an eraser from a classmate to fix the smudges on their paper. ఫ్రెండ్స్, ఎరేజర్ అనేది రబ్బర్ కదా, దీని యొక్క యూసేజ్ ఇవిడ మేము చెప్పుకున్నాం జరిగింది. ఇప్పుడు క్లాస్ 1-2 తర్వాత క్లాస్ 3, 4 అండ్ 5 యొక్క వర్డ్ చూద్దాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్డ్లో మనము ఏం చూస్తున్నామంటే బర్డ్ అండ్ నెస్ట్. ఈ బర్డ్ అండ్ నెస్ట్ అంటే ఏంటి? పక్షిగూడు. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో వర్డ్ ఇది నౌన్. ఎగ్జాంపుల్, ద బర్డ్ బిల్ట్ ఇట్స్ నెస్ట్ high up in the tree. Next, I found a bird's nest in the backyard tree. I spotted a beautiful bird's nest on the window sill. And ఈ పక్షి కూడా చూడండి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇమిటేట్. ఇమిటేట్ క్లాస్ 6 to 8 IMITATE ఇమిటేట్, అనుకరించు. ఒక యాక్షన్ను మళ్ళీ తిరిగి మనము అలా చేయడం. చూడండి డియర్ స్టూడెంట్, ఈ ఫోటోలో 2 గర్ల్స్ అలా చేస్తున్నారు, ఇమిటేట్. ఎగ్జాంపుల్, ద స్టూడెంట్స్ ఇమిటేటెడ్ ద టీచర్ బిహైండ్ హర్ బ్యాక్. షీ లెర్న్ టు ఇమిటేట్ ద మాస్టర్స్ పెయింటింగ్. అండ్ లాస్ట్ వర్డ్ ఫుల్ఫిల్ అనగా నెరవేర్చడం, పూర్తి చేయుట. ఇక్కడ చూడండి ఫోటోలో ఒక జిన్ని ఉన్నాడు, నీ కోరికలు ఏమంటే చెప్పు, నేను తీరుస్తూ అంటున్నాడు. అలా ఫుల్ఫిల్ అంటే నెరవేర్చు. ఫస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో అడ్జెక్టివ్ ఆర్ వర్బ్. నెక్స్ట్ వన్, షీ ప్రామిస్డ్ టు ఫుల్ఫిల్ హర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ diligently. After months of hard work, he felt fulfilled when he achieved his fitness goal. The fulfilled student beamed with the next. Learn a word a day. Today's sentence. The clever artist used an eraser to imitate the intricate details of the bird nest, fulfilling the requirements of the art project. This is the end of our Learn a Word a Day. Thank you.